Puri Pagaro the Forest Center I think prohibited no by Patamati chain a good duty at the chain. Look at it. She said that the Unicani, she said the Unicani, she said chop. No by goes there. The goes in the door. Very chaining my level who near home. The down so Laya Vido. They are going to give over. In the same of Motogo. Yini Vida. The Chole Pagong Pamoli, in to the Puyo di Mataro Kavami Yivo, Luda, Tuni Jaramolo Kavas Swim Yuri, Puyo, I think computer. Pioco, Hopo, because they tell my Kanzara. Puyo Buddha Luz, Lucy. Do let do her. Over to go with my body. Tamiji. You go to my do each inside the body. Swim you to suck it at Gvelu. Putting us at me, Jatavari. Easy go told she. Tandiana, she will swim you to suck it. Who she got swim you home into the swamp of it. To the good look, Kaji, good look, seeming at the other, Jumde Kama. The mud, Luigi Sabido. The mud swim you, a inch of here, body. There are 2 jars away. The Kavas swim you, Tandara swim you. The mud swim you, body. Tata. To suck it. Swim you, a inch of here, little swamp of it. I was a new inch for you. Say, I look for Laram Hopo. The man lets out a queenie give Larry the Bob, I do with the water. Did I good the J, the Tana Dema, to the other J, Tama Bido. So you tata to set it. Dear be that they worry. Queenie Pigo Yara, we a prayer. A dainty alone. One of your people, even a legina ayavare. Be it less how we do, less on a dead of hobo. Less how only, a less how only go there. Tap it up here, however. The period less only would have many and no kind you widow. But don't challenge Java as you saw that we do. A bit in your tower. You know that I never listen from you, Jewish one. Don't challenge Jolly, Medu UG Tower. After the inauguration of the first refuge, the Venerable Sayadaw Paṇḍitā was the one to hold the first retreat here. This was in 2003. Now it is the second time that he has come to the forest refuge. Previously, he has conducted retreats at the Insight Meditation Society, the Refuge Retreat Center in 1984, in 1986, in 1990, and in 1993. So, the Venerable Sayadaw is not new to this place, but rather to this place and the people here, but rather a very familiar person. And the Venerable Sayadaw would like to remark that even though we may be from different places, we are global relatives because we live on
the same globe. And the Buddha has, in one discourse, explained, taught that in the past there has not been a single person who is not connected to any other person. So we are all relatives, we're all connected, we've been all connected as relatives, as mother and son, or father and daughter, as brothers and sisters, and so on and so forth. Therefore, we can be said to be samsara relatives. And now we enjoy a third type of connection or relationship, namely as Dhamma relatives, practicing the same Dhammas. And we are thus related or connected to one another as global relatives, as relatives in samsara, and as Dhamma relatives. Now, the Venerable Sayadaw has come here upon the invitation of IMS, and he has come here not to be your teacher, but rather to give you a Dhamma gift, to bring you a Dhamma gift. And this is the second time that he will be doing this, or will be giving you this Dhamma gift here at the Forest Refuge. And he is very glad about this, he's happy about this, and also very satisfied. Now, the gift that he has brought along is not a new gift, but rather an old gift. And the Venerable Sayadaw hopes strongly that you can receive this gift well, and that you will be able to put it into practice well. And he hopes, or he believes, that you will make good use of it. All beings dislike suffering, and all beings cherish happiness. This is the nature of beings, and this will apply also to the meditators here, and here as well as to others elsewhere. And just like oneself prefers happiness over
suffering, so too others will also prefer happiness over suffering. Now, in this respect, we need to inquire where the suffering comes from, and we need to look or find a way that leads to the extinguishing of this suffering, and we need to find a way that leads to happiness. ဒီဆင်းရဲမျိုးစုံတို့ရဲ့အရင်းခံအကြောင်းကတော့ဝိရုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ကအစဖော်ပြထားပါတယ်အရင်းအမြစ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိလေသာတွေပါပဲတဲ့လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာအရင်းကတော့ဒါပါပဲလူချင်းတတ်မဲ့မှုစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးမုန်းညှို့မှုနဲ့မတိနားလည်းမိုင်မဲမှုပါဒီသုံးမျိုးပါပဲအဲ့ဒါတွေကဆင်းရဲကြီးအကြောင်းသိအရင်းခံကြတဲ့အားအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်တွေပါပဲအဲ့ဒီလောဘဆိုတာလည်းပဲဒီသူများဒုက္ခမပေးတဲ့လောဘပြီးတော့သူများကိုဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးတဲ့လောဘဒေါသကလည်းပဲသူများဒုက္ခမပေးတဲ့ဒေါသနဲ့ဒုက္ခအပေးဆုံးဒေါသမိုင်မဲမှုဆိုတာလည်းပဲသူများဒုက္ခမပေးတဲ့မောဟနဲ့သူများဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးမောဟဆိုတာပေါ့လေသဘောပြောရလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းဟာလောဘဒေါသမောဟမကင်းကြပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်မှလည်းပဲလူသိက္ခာမကြလားသူတော်ဘာကိုလည်းပဲမထိခိုက်လှဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမျိုးတော့သူ့လည်းရှိကိုယ်လည်းရှိဆိုတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့လေတိခံနိုင်ကြတယ်တစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိမခံနိုင်တော့ဘူးဒီကိုကောင်းဆန်လောဘမျိုးဒီစုကောင်းဆန်လောဘမျိုးပေါ့လေမေတ္တာကရုဏာကင်းမဲ့ပြီးတော့မုန်းတီးရက်စက်တဲ့ဒေါသမျိုးပြီးတော့အလုံးကိုမိုက်မဲတဲ့မောဟမျိုးကြတော့ကိုယ်ကလည်းလူသိခါကြသူတို့ကလည်းပဲထိခိုက်နစ်နာစေတတ်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမျိုးတော့သူများလည်းပဲထိခိုက်တာမဟုတ်လို့လက်မခံနိုင်စရာပေါ့လေလောဘဒေါသမောဟမျိုးတွေပါပဲအဲတော့ရိုးရိုးလောဘဒေါသမောဟနဲ့အထူးအားဖြင့်အစွန်းရောက်တဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟမျိုးတွေကိုအနှုတ်လက္ခဏာပြဖို့ရံပေါ့လေအဲဒါလေးကျင့်သုံးရတဲ့သဘောပါပဲ There are various kinds of suffering, or there's a principal cause for the various forms of suffering, and the Buddha has stated or given this proximate form of cause as the mental defilements, the kilesas, such as lobha, dosa, and moha in the Pali scriptural language, which means greed or craving. Dosa is hatred, and illusion for moha. And all these three are the roots of all suffering, of all unwholesomeness, and they are very strong. And with regard to greed, hatred, and delusion, we have to distinguish different grades, namely an ordinary type of greed, and then extreme forms of greed. And furthermore, there is an ordinary type of hatred and an extreme form of hatred that leads to causing suffering to others. And then
Same thing for delusion. There's an ordinary type of delusion, and the delusion that causes suffering to others. And all these three roots may also cause suffering to oneself. Now, as long as this greed, hatred, and delusion does not affect others, it is somewhat acceptable. But if it becomes extreme and it affects others, then the only thing to do is to reduce it. Satana Vada Dukha Kilisa Mulika no Sovare. Tatavarima Joniade Ya Nobi Le Papido Pini de Sierra Lobadoda Moha Kilitari, the Yinkamare Jundamia Pitamia Le Papido Pini de Sierra, Lobadoda Moha di Jonji Velutil Sovare. Eri Kilidari will have the Wawa for Yatawari Kilisa Namiti Powati Dukha A danger Dukha Hitu Putare Lower of the Moa Kilidari ha Through Pisema Leve Kilida Makina Boko Niselu Bimansia Vare Bimansia Jong Diario Milo le Lomeda Molo Pule Pulomare Mimia Longavi Soloche Bruma Animkane Pule Lomilo she leve Longza Many Piro Jimako Shumako Yosu Chitan Janigera Bama Atomica Picha Nigera as you never think for Tavare. At days I took I hit to put at so you the lower of the Mohari, Lula Milu Maja V solution, Puma Pioma Sitamari Pibi solution. And the Kilida down. No more Mave Tower or Guru Canada, Madetabo. Julun Sogalushi, Julun Sogale Sirena Yoga. Madamata Biancaya, Tiro Gilitaria, through Pito level Pulo, see every Nipate, through Lula Viro, Majami solution level. No, Akama, CAG, Johnny Pite, Puramia Soga, Tatuari, Junior, Lebavido Pini, Yanovi, Senior Pierre, Gilita, Yankanesora, Ediluve, Porto Tower. To elaborate on this point a bit, there's evidence in the text. The Buddha says that 100% of all suffering is caused by the mental defilements of greed, hatred, and delusion, lobha, dosa, and moha. And it is because of these mental defilements that suffering occurs. And the nature of these defilements is that while they are occurring, they torment the person in whom they occur. They burn the person afflicted by them, just like a fire burns. When one goes too close to it, the fire is hot. And on top of that, a fire will leave ashes
behind, and or the ash afterwards is not interesting to look at, not worth to look at. Now, when one then acts on these mental defilements, extreme forms of mental defilements, then one is bound to commit mistakes, and one will suffer the consequences of these mistakes not only in the present existence, but also there will be one will suffer the consequences in future existences. And so therefore these mental defilements, the kilesas, they bring suffering to a person in the present existence as well as in future existences. Therefore, the Buddha has indicated that these mental defilements are the source of all suffering, and this is how he described it. အခုပြောခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအလိုလိုက်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တယ်လို့သိထားတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကိုတော့သူကိုမကြိုက်ကြပါဘူးယုံမုန်းဆက်ဆုပ်တတ်ပါတယ်ဆက်ဆုပ်ကြပါတယ်အတိမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံမုန်းဆက်ဆုပ်ကြတာပါပဲဒီတော့ဒါတွေအရင်ခံလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟအရင်မခံရင်အရင်နေရော့ပါပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြုတ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလုံးဝပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလိုလိုထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှိလို့ဆင်းရဲမှန်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရေးမြစ်ကစမရှိရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲချမ်းသာခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပေါ့လေအဲဒီနိဒာန်လေးရှားပါတယ်တော့ Now, when one knows, as explained, that the roots of suffering, or that greed, hatred, and delusion lead to suffering, then one will have much disgust for these mental defilements. And understanding that they are the immediate cause, one will have to, one will understand, or understanding that they are the immediate cause for suffering, one then comes to the conclusion that in their absence, happiness will arise. And this then leads to the next step, namely to look for a way or for a method that leads to the removal of these mental defilements. Yeah, so you won't be said so we don't chanda Chanda a view, Indian chanda a view, Yasi, Lulu, yes of Yaga. CAG a jaw. Ninyam Nipam Ilitarigo. Don't see quavido body. Don't also quavido body. Jagabada. Those who are Udigama Kilisa. Lunju so gare Kilida, Lunju body. Taming Tamia Pieta Kilida. Nip Priotana Kilida. Sitema super Tongiane Kilitane. Though Anusia Kilida. Seen light by Vido, you damn Pietire. Anusia Kilida Theravada. A kaita Api. Don't you quail of Yatagavada?
So people discuss or have discussed for suffering and cherish happiness. And when looking at the cause of suffering, lying in these mental defilements, the kilesas, then these can be subdivided into three grades, namely the so-called Vidikama kilesas, which are the transgressive mental or defilements, which lead to transgressions, physical transgressions. And then there are the Pariyutthana kilesas, which are the obsessive defilements, and they are kind of boiling in the mind. And then there are the so-called Anusya kilesas, which are the latent defilements, and these are lying dormant in the mind, waiting for a chance to arise. So these three grades of mental or we can distinguish these three grades of mental defilements. Yabisi Apaisi Ramyo, Misa Sarakamamu Julunamyo, Kujo Ngaviro Linamyo, Piojielo, Tautamyo, or Tausaramyo, Toda Lula Viro, Tuya Kise Tapshatamyo, Viro Tuya Kauzarago Manalo, Kukauzarago Leva Tuya Majai, Toda Yekaviro, Pelupia, Viramyo. Doda Yekanariva. Tumia Piesi Aulo, Dukaya Aulo, Lina Yara Ramio. We see what thou shall be younger Ramio or Ramio. Etikajalishi, go limiting, no limiting, I will. The Fedabo Guri, Julun Sogari, a painty Yodora. Jandanzo Kilidalus who are at the Madari. Janazu Kilitari Pidolici, go on a Ludicari Javida, Luma Pidari Pidora. Go to the Fedabuguri, Leve, Tika Nina, Cosia Pidori, Darim Deta, the fellow Madeta of the Mario. Out of these three grades of mental defilements, the first grade, namely the Vidikama kilesas, are the worst. And extreme forms of greed, hatred, and delusion will lead to rough, wild behavior. And they will lead to covetousness, abhijja, and transgressing, wanting to transgress the legal norms. Then they may lead to, in the case of greed, they may also lead to adultery, kamesu, maichachara in the Pali language. And again, out of greed, one may they may lead to lying, false speech, and also to drinking and wanting to enjoy alcohol. Now, if one gives in to or acts on hatred and dosa, then one will kill
or beat or torment other beings. Jealousy may also be, or jealousy is also based in hatred and dosa, not being able to stand others' success. And then out of illusion, one may take to taking intoxicating substances, and then do or say things that one otherwise would not do or say. So these are the grossest forms of mental defilements, and which lead to gross behavior, and they will lead a person to lose his or her own Seika is one's own respect and virtue. Virtue may be a good way of translating this. So one loses one's own virtue, and when these defilements, or when one acts out on these defilements, then they lead they cause physical suffering and mental suffering to others. So this will not be a relief to oneself and others.
ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကျွလွန်စော်ကားတဲ့ကိလေသာမျိုးကိုတော့ဒါတွေမလုပ်ပါဘူးဆိုတာပေါ့လေရှောင်တိန်ပြီးတော့ပယ်ရပါတယ်ကုသလေတဲ့ယောဂရှိတဲ့နေရာဌာနမသွားဘဲနဲ့ရှောင်တိန်နေလို့ရှိရင်ယောဂကိုမကူတော့ကိုယ်မှာတက်တာရတယ်လို့ပါပဲAgain, if one acts on delusion, then this will lead to irresponsible, senseless behavior. And with this too, one's virtue gets destroyed. And the mental defilements, as we've seen, will lead to suffering and also to impurity. And so they bring suffering and impurity to oneself and cause suffering to others. Once one has understood like this, one should refrain or abstain from these kind of actions. And this in the Pali language is known as Veramani. Now, what happens when one refrains from or does not act on these mental defilements? First of all, one will be free from fault, and as a result of this, one's behavior will be pure, and the purity of one's behavior will lead to, and thus one becomes cultured, and as a result of this, one will also be gentle. And with the abandoning of the gross forms of the mental defilements, happiness emerges, and one's behavior then becomes lovable. Now, on the other hand, if one does not avoid or does not refrain from these unwholesome activities based on the mental defilements, then and one reflects on one's own behavior, one's transgressions, one will not be satisfied with oneself. Apart from this, one risks to be censored by the wise, and one risks to be punished by the authorities. And there may be negative consequences, also not only in the present existence, but also in future existences. So it's understanding that acting out or acting on these mental defilements will lead to many flaws or many mistakes. One tries to avoid these transgressions as much as possible. And then when one acknowledges this, one may choose the other direction. One may choose to refrain from acting on the mental defilements, and therefore one will be satisfied with oneself. One will not be censored by the wise. One will not have to suffer, or action will not be taken against oneself by the authorities, and no negative consequences can be expected in the future.
And as a result of this, one protects one's own virtue and also the virtues of others, and others don't get hurt. And it is just like knowing that a certain contagious disease exists, and by staying away from it, one avoids getting sick oneself. Now, every human being has the duty to avoid or to refrain from such physical and verbal transgressions. And one should carry out this duty without negligence. And this duty, one possesses this duty irrespective of one's nationality or religion. And if one does not carry out one's duty, then one cannot be said to be a true human being. On the other hand, if one does avoid these transgressions, then thereby one becomes a true human being, and one protects oneself. And so in this way, one's virtues are protected, and these then serve as a foundation, and with this, one's standard as a human being gets raised, and this is accepted by all beings, human beings. Tutiya Priyodhana Kilita Guru Sidama Pini Soro Damyo Pisia Babulu Shong Ting Pelumia Popular say so Abnamia Mother. The minute doing my way, say a new young video Pini, lemon me on Pini by the man. Did say Tema Pina Kilita Muguro, Subota Kilita Muguro. A good sounding Pelumiaro Kagwe Pere Ni Kuza Pere Ni, as of Yamijagaba. Sidema Pini Nakilita Suraga Luigi Memosiality to la Visoluci PC Pipsi Lu Web Pipsi body Sanyame Ion Web Pipsi to Visoluci. The other Pia you the Nimium Pene. A pine siege in a Sitari body. Then a song of the Lova Korava. Say them I've seen it, a song of the Lova. The other way, Colugina, PC solution. Tanje baby, human. PC the Kunaku play human. The other way, down young human, so the anemia of her body. Matia, a pine siege in a yellow body. Namu PC solution, I see that. Kama solution level by zero goods and a be as a by zero the body. That's it, I'm a pit about it.
Majina sia moza ne dwe bi so lo chi majina hu ri mong hu ri sei piet sei so mong nyong hu ri po le da ri phit tat de. Nyi sa chin ne sei tat phit chin ne sei de le pauk tat pa le da. ဒီတော့ကောင်းတာပြီးကောင်းကျိုးမရဆိုးတာပြီးဆိုးဝေးမရဒီဘဝပြတ်ရင်ပြီးပြီနောက်ဘဝမဆက်ရတော့ဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အယူဆတွေပေါ့လေဒါတွေကတော့မနောတုစရိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမနောတုစရိတ်စိတ်ထဲမှာတောင်းကြတဲ့အောက်ကရည်နွေးအိုးများအပူဓာတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခါတည်းကိုရေဘူးပေါင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နဲ့စူပွက်လာတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုစူပွက်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာစူပွက်လာတဲ့ကိလေသာမျိုးကိုတော့ကာကွယ်ပြီးတော့ပယ်တဲ့နည်းနဲ့ကုစားပယ်တဲ့နည်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ကာကွယ်ရဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တာပေါ့တတိထားတာပါပဲတတိထားနေတဲ့ကြားတွေကတကယ်လို့ဖောက်လာပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတိနဲ့ပဲပြေပြောက်သွားအောင်လို့ယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကုသတယ်လို့ပေါ့လေချက်ချင်းကုသပြရပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးနှစ်မျိုးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတော့ကာကွယ်ရေးအကောင်းဆုံးပါပဲဒီမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်စီပေါ့လေစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဣရိသာတွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရင်းနဲ့ကျောင်းအားလည်းဆိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုစားတဲ့နီးပေါ့လေအဲ့ဒီနီးပေးထားခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားNow, as for the second grade of mental defilements, the pariyutthana kilesas or the obsessive defilements, these are defilements which happen only in the mind. And with regard to these defilements, we cannot say, no, please don't happen, please don't occur in the mind. And the reason for this is the reason why we can't just order them away is because the mind is working so rapidly. And these mental defilements happen only on a mental level. They do not lead to, or they're not leading to transgressions, not at that point. And so they have to be prevented, or they have to be cured. Now, if one sees, for instance, some desirable object, a material object, or a person, and preferentially a person of the opposite sex, then one wants to possess this object or this person. And this is a form of extreme greed, lobha. And in terms of the material object, when one sees such an object, a desirable object, one will want to take this object without asking to take it. So there is a certain possessiveness, there are desire to possess. The same thing then can be said with regard to the sense pleasures, the kamas. There too, one wants to possess. So out of a possessiveness, one goes in pursuit of them. Now, when one encounters some undesirable object, then dissatisfaction may arise, greed, hatred, and sort of thoughts of wanting to kill, to beat, to torment, to torture, and so on and so forth. And one may not think anymore, one may not consider the law of cause and effect anymore. One may not consider that unwholesome actions lead to unwholesome results. And so when these unwholesome actions on
on the mental level take place, then they wreak havoc. And they can be compared to water that gets boiled. So when heat is provided, then to water, then gradually the water warms up, and eventually the water, or it will cause bubbles at the surface of in the water and at the surface of the water. So the mental defilements, these obsessive defilements, are just like this boiling water. And one has to protect against these obsessive defilements with mindfulness, sati. However, if these obsessive defilements do arise in one's mind, then one should immediately try to find a cure to get rid of them. And this is just like when one has contracted a disease, then one should immediately go and look for a cure. Now, among the two, namely prevention and cure, prevention is best. However, if an obsessive defilement does arise in one's mind, one should take care of it. One should cure it as quickly as possible. And so these two, prevention and cure, are the methods given by the Buddha in order or with regard to the obsessive defilements. အဲ့ဒီနေရာတော့အချားမဟုတ်ပါဘူး။အထောက်အတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စောစောပိုင်းတဲ့ကိုကသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ယဉ်နှီးလဲပါပြီ။ကိုယ်လည်းပဲအထောက်နေတယ်ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ယဉ်နှီးဖို့ရပါလိမ့်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်တိုင်းမှယူသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းပါလိမ့်။အခြေခံထိုင်နေတဲ့အခါဖုံးပိန်မှုကိုသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာပါလိမ့်။အားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမဲဆိုတာရှုလို့ရှုရအောင်လေးစိတ်ကလေးစိုက်ကြနေတာတမင်းလောက်စိုက်ကြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားဆိုင်မှုရောဆွေးမြဲစွာရှုမှုရောအခိုက်အတန့်စိုက်ကြသွားတဲ့သဘောရောအချိန်ပေါင်း60ပေါ့10မိနစ်ဆိုအချိန်ပေါင်း60 5မိနစ်ဆိုအချိန်ပေါင်း300ပေါ့လေတနာရီဆို3600ပေါ့လေဒီတော့စထားတဲ့ဒီခုနဘာဝနာလေးကိုတေးရကနေပြီးတော့ကြီးထွားအောင်ပေါ့လေငယ်ရနေပြီးတော့ထွားလာအောင်ကြီးသွားအောင်ပေါ့လေနေရနေပြီးတော့မြောက်ပြုလုပ်တာပေါ့လေဘာဝနာလုတ်ဖန်များလို့ရှိရင်အားဖြစ်လာတယ်စိတ်မှာအားကြီးပြည့်လာတယ်အဲ့လိုအားပြည့်လာတဲ့အခါမှာလောဘပစ္စယအာယုစီဆုံတွေ့ပြီမယ်လို့လောဘမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြင်းငိမ့်နေတယ်တကယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပြေလွယ်ပြောက်လွယ်တယ်တတိနဲ့ကုစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြေလွယ်ပြောက်လွယ်တယ်သူ့ဘာသူလည်းပြေလွယ်ပြောက်လွယ်တယ်လည်းရှိပါတယ်ဒေါသဖြစ်เสียနဲ့ကြုံဝင်မယ်လို့ဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့မတ္တိဆက်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဖြစ်တောင်မှပြေလွယ်ပြောက်လွယ်နေတယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်မှာလောဘဒေါသဖြစ်เสียနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးဖြစ်စီမခံရအောင်ဆိုပြီးတော့အားဖြည့်ထားတော့အားကရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဖြစ်နေကြကိလေသာတွေအသာစီးရနိုင်တယ်တော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေအားပြည့်လာလို့ရှိရင်လူလိုစိတ်ထားတတ်လာတယ်တိလကလူပိသပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေမွေးထားတော့လူလိုလေးစိတ်ထားလာတယ်ဒီနေ့ချက်ပြည့်စုံရင်ပဲတော်တော်လေးတော့ကောင်းလာပါပြီတော့
say in a gona mi so in edi kileta no jolo yade lune pida phila lune pida lulu sei thada la de pida de lu boဟုတ်တယ်လားလူမပြီးသားတာတွေအများအဲ့ဒါမှလောကခါလို့လူမပြီးသားတာတွေများတယ်လေဒီတော့စိတ်ကအားပြေလာတာပါဘာဝနာစိတ်တွေဖြစ်လာအားပြေလာ So the methods mentioned just now is nothing other than to meditate and since you've practiced here before, you're familiar with this, and one should practice vigilant mindfulness at the occurrence of every presently arising object. And so whatever object may arise with effort, one should, with effort and consistent mindfulness, one should observe this object, and the mind should fall squarely onto the object. Now, if this is the case 60 times, or if this is the case for a whole minute, then there will be 60 moments of such mindfulness and or mental development. And if these factors are present, then there will be present in 5 minutes. There will be 300 moments of such a mind. And in an hour there will be 3,600 such moments. This we call bhavana, which is mental development. And this bhavana or mental development leads a small mind to become big. It leads one to the increase of one's mindfulness and so on, to increase the growth of it. And also from a weak mind, it leads to a strong mind. As a result of this, the mind gains in strength. Now, when this happens, even though we may encounter greed, the mind will be free from the greed. And it would be easy to be free from the greed. Should, however, the greed still arise, then it would be relatively easy to overcome this greed. Likewise, should one encounter some undesirable object or an object that may lead to the arising of hatred, then either the mind or either hatred will not arise in the mind at all, or if it does arise, it will be easy to overcome this hatred. What is the reason for this? Well, the reason given is that one has developed a certain mental force, and with this mental force one can easily overcome these mental defilements. And as a result of this mental development, one gains a mind, a mental attitude that is a mental attitude of a distinct human being. လူကြီးစော်ကားတဲ့ကိလေသာတွေကိုစီလစိတ်ခါနဲ့ပေးရမယ်ရှောင်တိန်ပေးရမယ်ဆိုတာပါလေစိတ်ထဲမှာစူပွက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုတော့ခုနဝိရိယစတိသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိခန္ဓာသမာဓိစိတ်ခါနဲ့ကာကွယ်ကုစားပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့လူကြီးစော်ကားတဲ့ကိလေသာတွေဆိုတာလေကိုယ်စီရသွားတာပဲဘုရုစီရမှာလာတာမဟုတ်ဘူးဘိုးဘဝကြလာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စီရဖြစ်နေတဲ့အကျဉ်းတန်းဆုံးစော်ကားတဲ့ကိလေသာတွေပဲ
စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကလည်းကိုယ်စီရသွားတာပဲသူရစီရလာတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီဟာတွေကိုအကျဉ်းသားဆုံးကိလေသာတွေကိုသီလနဲ့အနိုင်ယူတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပဲကာကွယ်ကုစားပြီးတော့ပေါ့လေအနိုင်ယူနေတာပဲဒီတော့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာတွေကျင့်သုံးရတာဟာကိုယ့်ကိုယ်မှန်ကန်သောအာမခံချက်ရှိသောအနိုင်ယူခြင်းပဲဆိုတော့ပေါ့လေကိုယ့်အနိုင်ယူတော့ကိုယ်မှလည်းပဲအေးချမ်းပြီးတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးတွေကိုလည်းပဲပူလောင်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်တော့ဘူးကိုယ်မနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့သူများကိုလည်းအသာစီးအနိုင်ယူတတ်တယ်အဲဒီကကြလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေချုပ်ထွေးကုန်တယ်ဒီမှာဒီတော့လူပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့လူပြဿနာတွေကိုကိုယ်အနိုင်ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းပါပဲအလွန်ကောင်းပါတယ်သူကတော့The transgressive defilements have to be dispelled with the training in morality, sila, seka, and the obsessive defilements which take place only on a mental level, these have to be dispelled with the training in concentration, samadhi, seka. When these transgressive defilements, they do not come from, they do not fall onto oneself from the sky, they do not come from others, but rather they arise in oneself, and therefore one has to take care of them. And as regards the obsessive defilements, one has to gain a victory over them with the help of concentration samadhi. And being able to do so, to overcome these obsessive defilements, one will then not cause problems to others. But the inability to gain victory over oneself will lead to the arising of many problems for oneself and others, and then one cannot resolve these problems. So gaining a victory over oneself is good. It helps to solve problems or to even avoid problems. Now, so Anusia Kilita Suragado Tini Shaja Ramapite Uvoli Uvatananya Mapia Delu Muni Laipani Kilita Voli Ria Mene Mapia Delu a Johnny Yulushi, Chicken Sheet Kilita Edi Kilita Kilita Magina Poku Nago a sin as I Muma Pieta and he never like Pani. Eddie Muri Pietro Dogaro Dilated and Elementano. Conatamari take an Elementano. Pina take Hane that done. Pina level Watana Pina, Ria Pina from the Mutual. Watana Pina Negaro Eddie Muki Litari Mupia also Vido Niniava. Yuna Panchadimuga Savali. Wadana Pina, Chigania Savio, Sense, Wadana Nivoli, Pore, Ayo, Pietro, the Pietro Lici, Kilita Murio, Aneo, Nini Ravado. Aneo, Ninilu, I, Nedwa Visoluci, Aria Pina Gavoli, a Piatacari, Shinlator, Mupia. Nezo Todomio, Adoluci. I mean, out and Jare,
အကြီးမားဆုံးအဆိုးဆုံးပေါ့လေကိလေသာမျိုးပြောင်းတခါလေသူကဖြတ်ပလိုက်တာပဲတော့အဲ့ဒီအဆင့်တည်းလည်းလိုပါသေးအဲ့ဒီအဆင့်တည်းရောက်အောင်လည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်ပြီးတော့အရိယာဉာဏ်ကြီးအရိယာပညာတွေဖြစ်အောင်လည်းပဲကြိုးစားရမှာပါအဲ့ဒါကတော့ပညာသိက္ခာလို့ခေါ်ရတယ်တော့အဲ့ဒီအောင်တော့ Last mental defilement is anusya kilesa, namely the dormant or latent defilements. Now, these are defilements that have not yet arisen distinctly in the mind. So they lie dormant in the mind or in the stream of consciousness, and they are still dormant because they have not yet been dispelled with the noble path and noble path knowledge. And this form of this creative mental defilements will tie a person. Will tie a person. Unless these defilements get totally eradicated. And one cannot overcome this form of mental defilements with just mere morality, the training in morality, sila, seka, nor can one overcome these dormant defilements with the training in concentration. It is only with wisdom, paññā, that they can be overcome. Now, wisdom is of two kinds, namely Vipassana paññā, the wisdom of Vipassana meditation, of Vipassana, and Ariya paññā, which is noble wisdom. So it is with the wisdom of Vipassana that we have to temporarily weaken and suppress these these dormant mental defilements. Vipassana wisdom that arises in the form of being able to discern mentality from materiality and so on. Now, once this has been done, then it is with noble wisdom, Ariya paññā, that the extremely low grade and despicable mental dormant defilements have to be or can be uprooted. And towards this, one has to make every possible effort. This then is called training in wisdom, paññā seka. ဒီတိခါ3ရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသီလတိခါဟာသိအခြေခံကြပါတယ်သူကအခြေတရားမှာပါအခြေရပြည့်တဲ့သီလတိခါမရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်တိခါ2ပါးကျင့်သုံးလို့မရနိုင်ပါဘူးအတိတိရတဲ့အပြင်ဟာအများသောအားဖြင့်အကိုင်းနေရပဲသိပါတယ်အဲ့ဒီအကိုင်းနေပြတ်ကျိုးသွားလို့ရှိရင်ဒီအကိုင်းကအတိတိတော့တိရတဲ့အကိုင်းနေပြတ်သွားလို့ရှိရင်အတိမရတော့ဘူးအကိုင်းနေတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကိုင်းတွေကစိုးစိုးပြေပြေပေါ့လေလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိပဲနဲ့အကိုင်းကညှိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီးလာတဲ့အတီးကလည်းပဲဖုံးဖြိုးရှိပဲနဲ့ညှိုးတဲ့တေးကွေးတဲ့အတီးလေးတွေမလောက်မကအတီးလေးတွေခဏလေးပြည့်စည်နိုင်တဲ့အတီးလေးတွေတီးလာနိုင်ပါတယ်တော့ဒီတော့ဖုံးဖြိုးတီးတတ်တဲ့အပင်တီးဖို့ဆိုတာကတော့တီးတတ်တဲ့အကိုင်းတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့အများအားရှင်တန်းရောက်စောက်ရှောက်ဖို့မကြိုးရအောင်စောက်ရှောက်ဖို့မညှိုးရအောင်စောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာဥယျာဉ်မှုမှာလုံးဝတောင်းရှိပါတယ်ဒါလိုပါပဲစိတ်တွေစင်ကြဲလာဖို့အတိညာဏ်တွေပြည့်ဝလာဖို့ဒီ
a point the Savo Solagado. Tipping a guy kind do it the last say by lady body. Majoya on tending bible. Majoya on never tending bible. Yogi ma lower down she did as the body. Better the Bobo not let how do it. Out of the three trainings, the three sekas, the first one, namely Sila Seka, the training of morality, is the foundation for the two others. Without the foundation of morality, it will not be possible to bring about the other two trainings or to carry out the other two trainings. And this can be best compared to a fruit tree. And if such a fruit tree has a branch and bearing some fruits, then this branch should be moist and it should not wither. It should not be allowed to wither. If the branch withers in any way, then the fruits on this particular branch will be small and may easily rot. And if one breaks the branch altogether, then this branch will not be able to bring forth fruits at all. So a gardener will have to look after such a tree, and a gardener will have to ensure that the tree as a whole, the branches, are not allowed to wither and are not allowed to be broken. In the same sense, it is the duty of all meditators to maintain or to protect their morality, sila, and not to allow their morality to wither in any form, nor to break their precepts. And this the meditators need to understand. Dhamma kulure ozadane pisone asasari twinluchi kurema luade asasari pianna biyo body yuk atiti body wa pure yuk titi tanshin ne yuk titi chamare yuk titi jilin ne yuk titi body sisi phit nai pare to du be tila pasapok kane biro the twin lo Thmari pinyaတရားတွေဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်အောင်းဝယ်ကောင်းတော့အောင်ပေါ့လေပြည့်စုံတဲ့စိတ်အတ္တိကြည်လင်တဲ့စိတ်အတ္တိချမ်းသာတဲ့စိတ်အတ္တိပေါ့လေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပေါ့လေထက်တန်းကြတဲ့စိတ်အတ္တိပေါ့လေအောင်းဝယ်ကောင်းတော့ဖြစ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီကကြလို့ရှိရင်မိမိတို့ဟာတ
ဒီလနဲ့ပြည့်စုံတော့လူပြီးသားတယ်စိတ်စင်ကြယ်မှုနဲ့ပြည့်စုံတော့လူစိတ်ဓာတ်တတ်တယ်အသိဉာဏ်ဤပြည့်စုံသွားတော့တာမန်လူမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအသိရှိပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့ဒီမိမိရဲ့လူဘဝအစဉ်တန်းမြင်မလာပုံကောင်းကောင်းကြီးသိလာတဲ့အခါမှာဒီလသမားကြီးပညာအကျင့်တရားရဲ့အကျိုးတွေကိုကောင်းကောင်းသိနာလေတော့ဉာဏ်လို့လာပြီတပူထားလာပြီကိုယ်မှတပါးကိုနိစ္စရပုဂ္ဂိုလ်ကအစဒီလိုလူဘဝအစဉ်တန်းတွေကိုမြင်မစီလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့တစီမိတစီတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာအဲဒီလိုလူပြီးသားသူတွေလူစိတ်ဓာတ်တတ်သူတွေလူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥယျာဉ်များသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးဟာအေးချမ်းလာမှာပါပဲပူလုံးဆင်းရဲမှုတွေကင်းပြီးတော့ကဘာကြီးအေးချမ်းလာမှာပါပဲဒီတော့ဒီတရားဟာကဘာအေးချမ်းအောင်ပြုလုပ်ရေးမှာတိတ်ပြီးတော့ကိုအာမခံရရှိတဲ့တည်ကြတဲ့တရားပါဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ကရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်သူအဲ့ဒီတရားအထုတ်ဖို့ရအတွက်အစင်းသိရှိနေပါပြီအစင်းသိရှိနေပြီဆိုတော့သမာဓိတိကပညာသိက္ခာကပြည့်ဝတဲ့အစာတွေစားဖို့ရအတွက်ပါဇက်ပေါက်ကောင်းဖို့ရပေါ့လေအခုပါဇက်ပေါက်ဖန်တီးရပါပါပဲဒီတော့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးကမေးခြင်းတယ်ရှစ်ပါးတည်လဲအပြည့်အဝဆောက်တည်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိမရှိပါလေတကယ်တန်ဆာကုသိုလ်တရားတွေအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့လေအလေးဘက်ကလိုက်နိုင်ဖို့ရအလေးဘက်ကယက်တည်ဖို့ရအတွက်တကယ်ဘဝအစဉ်တန်းမြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေသဘောပေါက်နားလည်ကြဖို့ပါပဲAnother illustration for morality is the mouth. Now, when taking food, in taking a drink, or in taking medicine such as vitamin C, or whatever other medicine it might be, to be taken orally, one needs a mouth. So the existence of a mouth is important. Secondly, if this mouth has some, or if there's a wound in one's mouth, then it may be difficult to place some food in there, or it may be difficult to take some to drink something, and also for the medicine. So we need to have a mouth, and not just to have a mouth, but also a mouth without any wound. And only then will we be able to provide the body with various forms of food, etc. And the result of this will be new, healthy, and clear materiality. And the same thing applies to morality, sila. So sila is the mouth for in the context of the three trainings, and only in the presence of morality, sila, the mouth of morality, sila, will we be able to provide with new and healthy and clear mentality. And as a result of the moral training, we become distinct beings, human beings. As the result of the training in concentration, we become human beings who have an attitude of a true human being, a mental attitude.
And as a result of the training in wisdom panya, we become a human being with knowledge, with understanding, and a high-class human being. So you will understand you will be able to understand all this, and you will then also cherish the benefits, and you will understand that this training will lead to an improvement in your standard of life. And when all beings, when more and more human beings observe the precepts, etc., and undergo the other forms of training, then the world will surely become a cool and peaceful place. And the Venerable Sayadaw boldly would like to assure you that this Dhamma is the certain way towards that. Now, in order to tend to ingest the training of concentration samadhi seka and the training in wisdom panya seka, you will need to have the mouth of morality, sila. And so the question then arises about the form of morality that you want to observe here during the retreat. And the Venerable Sayadaw thinks that you will understand that it is important in the context of this retreat to take the precepts really seriously, to be on, to think of to treat the precepts seriously. ဒီသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာတွေအရှင်းမြင့်တဲ့တရားတွေပေါ့လေပြီးဆုံးအထုတ်ရေးမှာအောင်မြင်တဲ့အထုတ်ရေးမှာသီလကအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတာမလို့သီလအလေးထားတဲ့ယောဂီတွေမှာသီလလည်းမကျိုးသီလလည်းမညှိုးဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိသိက္ခာဖြစ်လွယ်တယ်ပညာသိက္ခာလည်းဖြစ်လွယ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်လွယ်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လွယ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေတော့ရပါတယ်ဒီလက်သိက္ခာအလေးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သမာဓိရတော်နဲ့ဖြစ်တော့စိတ်တော်နဲ့မငြိမ်တော့ဘူးစိတ်တော်နဲ့မငြိမ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့တော်နဲ့ဖြစ်ဘူးဒါပါပဲဒီတော့အခုလာပြီးတော့အထုတ်ကြတာဟာထူးခြားတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရရှိရေးအတွက်အလေးပေးပြီးတော့လာကြတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုမြန်မြန်ရခြင်းအကြောင်းသီလကိုတော့အလေးပေးနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လက်ဆောင်ပေးရယူနှက်သွားမှာပါပဲဘုန်းကြီးတို့အဝေးကလာတဲ့ယူနှက်သွားမှာပါပဲဒါလည်းပဲယောဂီတွေအကျိုးပါပဲဒီမှာဘုန်းကြီးတွေအကျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအဲ့ဒါကိုယုတ်ကိုစီဝါနားလည်ပြီးတော့အထုပါခြင်းအတူတူတော့တိတ်ခါ3ရက်ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့အထုစီခြင်းနဲ့ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့စေတနာယောဂီတွေပေါ်မှာအပြည့်အဝရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမြင့်မြတ်နုံနုံနဲ့အထုနိုင်ကြပါစေလို့ညွှန်နေပါတယ် For the practice of the high-level training
or for the training of the high level, training in concentration, samadhi, and wisdom, panya, morality, sila, is important. Namely, not to cause these precepts to wither, and not to break the precepts, and to give much importance to this. Now, when one does give much importance to the morality, then it will be easy to develop concentration and wisdom. Now, if one does not take morality seriously, then thinking lowly of it, then it will not be easy for a meditator to develop concentration and wisdom. And the Venerable Sayadaw hopes that the meditators here will understand the significance, the importance of morality, and that they will take the precepts seriously. And if this is the case, then it will be worth for the Venerable Sayadaw to have come here all the way. Now, this is, in the end, for the benefit of the meditators. And the Venerable Sayadaw hopes that the meditators will practice accordingly. ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုပြီးတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ကောင်းပါလည်းပဲဗုဒ္ဓအလိုရစံလုံးလုံးလေးကြီးကြီးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းဩဝါဒတော်အတိုင်းပါလေပြီးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာအသုံးပြုရမယ်လက်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးသိမ်းထားရမယ်လက်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးချက်ချင်းအသုံးချလို့ရနိုင်တဲ့လက်ဆောင်ပါချက်ချင်းအသုံးချတဲ့အခါမှာလည်းပဲအစင်မပြတ်ပေါ်လေစက္ကန့်နဲ့မလားအသုံးချလို့ရတဲ့လက်ဆောင်ကောင်းပါတည်းမှာ24နာရီတွေကလုံးဝအိပ်ပျော်ခြင်းချမ်းသာထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတွားနေတော့ရနေတော့ထိုင်နေတော့အရာကိုလှဲနေတော့ကိုယ်တော့ဆန်တော့စောင်းတော့ငယ်တော့ကြွားတော့လမ်းတော့ကြတော့အမြဲတမ်းပေါ့အသုံးချရမယ်လက်ဆောင်ကောင်းပါဒီလက်ဆောင်ကထူးခြားတာတော့ရိုးထူလက်ဆောင်တွေဆိုသုံးပါများလို့ရှိရင်နှုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးအသုံးမကျဖြစ်တတ်ပြီမဲ့လို့ဒီလက်ဆောင်ကောင်းကတော့အသုံးကျလေပို့ပြီးတော့တဝိုးတွေတက်လာလေဝင်းလက်တောက်ပြောင်ပြီးတော့ပေါ့လေတကယ်ကိုမမောစရာလက်ဆောင်ကောင်းအဖြစ်လာပါပါပဲ I forgot one sentence earlier. The Venerable Sayadaw also said that he believes that the meditators will fully accept this present or this gift. Now, this Dhamma gift that the Venerable Sayadaw has for you is in accordance with the teachings of the late Venerable Mahasi Sayadaw, and it is not a gift to be used only once, nor is it a gift to be stored away somewhere, but rather it is a gift that should be put to use immediately. And apart from the sleeping hours, one should make use of this gift during one's waking hours, and not only during the sitting meditation, not only during walking, standing, lying, bending, stretching, and so on, but at all times. Now, in the case of an ordinary material gift, the more one uses it, the more it loses its value. But in the case of this gift of Dhamma, it's the opposite. The more one uses it, the more its value increases, and the more brilliant this gift becomes.
And so it is a very or an excellent gift